This reception area, you will feel the difference Meridian brings. A smile cloaked in care greets you at every step. Meridian is a 300-bed, ultra-modern, multi-speciality hospital that is designed to meet the needs of all sections of society without a difference. Every room is not just elegant, it is a picture of carefully thought-out facilities to meet your every need. Add to this our promise of personalized care and our aim will be clear. The best in medical care needs the support of the best in diagnostic machinery. To that end, Meridian has invested in medical machinery that are at the forefront of emerging technologies. Hi, I'm Dr. Divya Prakash, the consultant obstetrician and gynecologist. We have a spacious and comfortable labor room here, and we concentrate on conducting more normal deliveries than cesarean section. We also do all the advanced gynec laparoscopic procedures like hysterectomy, fibroid removal, ovarian cyst removal, and we do all the laparoscopic fertility sparing procedures. Whether it is a complex analysis of your nervous system using the latest in CT and MRI technology, or an ultrasound to probe any internal issues non-invasively, or a detailed look at your happy heartbeat, we do it all at Meridian. I'm Dr. Kalpana Bharani Kumar. I'm a neonatologist and pediatrician at Meridian Hospital. This is our NICU. We are equipped with 7 neonatal intensive care cots. We are capable of providing tertiary level neonatal care round the clock. Hi, my name is Dr. Dinesh Chaudhary, orthopedic surgeon working with the Department of Orthopedics, Meridian Hospital, Kolhapur. We at Meridian Hospitals aim to give you all the facilities under one roof, making it truly a family hospital. Meridian, a family hospital that's with you in every step. Hi, I'm Dr. Neil Wilson, Head of Emergency in Meridian Hospital. In Meridian Hospital, we are capable of handling all emergencies, cardiac, trauma, neurosurgery, and all emergencies. Our trained staffs are all well equipped and trained to handle all sorts of emergencies. At Meridian, even the gravest emergency is handled with sheer professionalism by our caring staff. Hello, I am Dr. Krishnadas. I am a senior consultant in medicine. In our outpatients department, we provide preventive healthcare services, and we also provide general medicine and other related specialist consultations. Hello, I am Dr. Pandidurai. I am a medical oncologist. Here in Meridian Hospital, we provide all kinds of OPD and IP services and daycare chemos. Our mission is to deliver world-class patient care supported by comprehensive research and a human touch. I am Dr. Muthurajan, Head of Critical Care and Anesthesia. We have a state-of-art ICU here. Here we are providing services for all critical care cases involving both medical and surgical specialties. Hi, I am Professor Balraman, heading the Department of Nephrology in Meridian Hospitals. In the nephrology OPD services, we try and then stop them from going towards dialysis. We do offer dialysis like hemodialysis and peritoneal dialysis. To provide our visitors with all they need, Meridian Hospital has a well-stocked cafeteria and an extensive pharmacy. Until now, world-class medical care and affordability have remained poles apart. Meridian Hospital is the true constant that will bring them together for you. Meridian Hospital. We stand by you to make healthcare safer. Thank you team. To continue where we left off, right from the scratch again, we are NABH and JCI compliant hospital, and we have built a green building, so we are LEEDs certified hospital as well. All these things, along with the infrastructure, the equipments that we have put in place, will enhance our doctors to give the best possible care to our patients, therefore making it the best hospital possible both for patient care and for the attenders, the doctors and the employees' safety as well.
to go one step further to understand the DNA of how we function, we put medicine and clinical-based practices, evidence-based practices at the core of our treatment. In order to enhance or to make sure that this happens, we have 6 doctors in the board of directors as of now. In the next 2 years, we are planning to have 12 doctors in the board. So in this occasion, we like to congratulate all the doctors who are award winners for the evening. And we take this opportunity to invite all the doctors and the dignitaries present here to visit the hospital and to appreciate the attention to detail that has been given. And we also invite doctors to get associated with us at different levels so that the patient service and patient care can be taken to the next level. Thank you. Thanks for the opportunity and thanks for your time. Thank you, Honorable. மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் அமர்ந்த பிறகு டாக்டர் பானுரேகா மேடம், மிஸ்டர் கோபாலகிருஷ்ணன், மிஸ்டர் செல்வகுமார், ப்ரொஃபஸர் CMK ரெட்டி அவர்களை நான் மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். ஆளுநர் வந்த பிறகு நீங்கள் தயவுசெய்து நீங்கள் இருக்கையில் அமரும்படியாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மேடைக்கு வந்து அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். இப்பொழுது தேசிய கீதம், தேசிய கீதத்தை தொடர்ந்து திரு கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களை நான் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். டாக்டர் பானுரேகா அவர்களை நான் மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். ப்ரொஃபஸர் CMK ரெட்டி, திரு செல்வகுமார் அவர்களும் நான் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். நிகழ்ச்சியினுடைய தொடக்கமாக ஜனகணமன நமது தேசிய கீதம், அதைத் தொடர்ந்து தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து, அதற்கு பிறகு நம்ம அமரலாம். இப்பொழுது தேசிய கீதம். जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து.
நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி. அனைவரும் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். உலக தமிழ் வர்த்தக சங்கம் தன்னுடைய 6வது ஆண்டு மருத்துவர்களுக்கான விருதினை கொண்டாடி வருகிறது. சிறந்த மருத்துவர்களை ஒரு குழு தேர்ந்தெடுத்து ஆண்டுதோறும் அவர்களுக்காக பரிசுகளையும் விருதுகளையும் வழங்கி வருகிறார்கள். அந்த வகையிலே இது 6வது ஆண்டு. உலக தமிழ் வர்த்தக சங்கத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இது உலக தமிழர்களினுடைய உறவு பாலம். உலக தமிழர்களை ஒரே நேர்கோட்டில் இணைக்கக்கூடிய ஒரு மைய புள்ளியாக இந்த உலக தமிழ் வர்த்தக சங்கம் இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, தமிழ் பண்பாடு, கலாச்சாரம், கடை ஆகியவற்றை எல்லோருக்கும் கொண்டு செல்லும் விதமாக இருக்கிறது. ஏன் இந்த மருத்துவர் விருது என்று ஏனென்று சொன்னால், இன்றைக்கு அண்ணா சொல்வார், ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காணலாம் என்று. ஒவ்வொரு மருத்துவரும் அறுவை சிகிச்சை முடிந்து வருகின்ற போது அவருடைய முகத்தில் ஒரு இறைவனை காணலாம். ஏனென்று சொன்னால், ஒரு மருத்துவர் ஒரு உயிரை காப்பாற்றியிருக்கிறார் என்று சொல்லலாம். அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்தவர்கள், குறிப்பாக கொரோனா காலத்தில் தங்களுடைய உயிரை பணயம் வைத்து மருத்துவர்களுடைய சேவை வாழும் கடவுள்களாகவே நாங்கள் அவர்களை பார்த்தோம். அவர்களுக்கு விருது என்பது ஒரு சின்ன ஒரு நினைவு பரிசு மாதிரி தான். அவர்களுடைய செயல்களுக்கு இன்னும் நாம் நிறைய செய்ய வேண்டும். ஆகவே அந்த வகையிலே உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று நான் வரவேற்று, இந்த 5 ஆண்டுகளாக மெடிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு எப்படி நடந்தது, எத்தனை ஆளுநர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், அதையெல்லாம் பற்றி ஒரு காணொளி இருக்கிறது. அந்த காணொளியை நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம். இருக்கிற டாக்டர்ஸுங்களை அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணணுன்றதுக்காகத்தான் இந்த அமைப்பை உருவாக்கியிருக்கோம். டாக்டர்ஸ்க்கு உருவாக்கியிருக்கோம். இறக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய people who are about to die, 4 stage cancer patient also, when he meets a doctor, he has hope. I always believed and continue to believe in the importance of efficiency of our medical professionals who work day and night to keep our society healthy. The right course is to marry the best of the allopathic and traditional system of medicine so as to bring about the maximum synergy. இதை அந்த வாழ்க்கையை நம்ம வசப்படுத்தி வாழ்ந்தால் மகிழ்ச்சியோடு வாழலாம் என்கிற அளவில் தான் எல்லோருமே இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகிற ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியாக நம்முடைய தமிழ் வம்சாவளி அமைப்பு மிக சிறப்பாக உங்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்த, உங்களை ஊக்கப்படுத்த, உங்களை உற்சாகப்படுத்த, உங்களை மென்மேலும் உழைக்க உறுதிப்படுத்த இந்த நிகழ்வை நடத்துகிறார்கள். அவர்கள் I consider it's a great honor to welcome Honorable Governor of Kerala. Mr. Selokumar will honor him and also honor other guests on the stage. திரு செலோகுமார் அவர்கள் இப்பொழுது கேரள ஆளுநர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை தருவார். நம்முடைய கரங்களை உற்சாகமாக தட்டுவோம். நமக்காக கேரளாவிலிருந்து வந்திருக்கின்றார்
நண்பன் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸினுடைய சேர்மன் திரு கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களை இப்பொழுது திரு செல்வகுமார் அவர்கள் கௌரவிப்பார். டாக்டர் விவி பானுரேகா அவர்களை கௌரவிப்பார். டாக்டர் சிஎம்கே ரெட்டி அவர்களை கௌரவிப்பார். தமிழர்களுடைய பாரம்பரியமே யார் வந்தாலும் அவர்களை வரவேற்பது தான். அந்த வகையிலே திரு செல்வகுமார் அவர்கள் உலகத் தமிழ் வர்த்தக அமைப்பு, உலகத் தமிழ் வம்சாவளி அமைப்பு என்று உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் அனைவருக்கும் எங்கு ஏதாவது ஏற்பட்டால் முதல் குரல் கொடுக்கக்கூடிய வேர்ல்டு தமிழ் பார்லிமெண்ட், உலக தமிழ் பாராளுமன்றம் என்றே ஆரம்பித்திருக்கிறார். எந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கும் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் எம்பிகள் குரல் கொடுக்கும் விதமாக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தமிழ் எம்பிகளையும் இணைத்து இந்த வேர்ல்டு பார்லிமெண்ட் என்பதை ஆரம்பித்திருக்கிறார். ஆகவே உலகத் தமிழர்களை ஒன்றிணைப்பது என்பது சாதாரண விஷயமல்ல. அதை செய்திருக்கிறார் திரு செல்வகுமார் அவர்கள். அவரை கரம் தட்டி வரவேற்புரை ஆற்றுவதற்காக வரவேற்போம். ஐ வெல்கம் மிஸ்டர் செல்வகுமார் டு கிவ் த வெல்கம் ஸ்பீச். இன்று இந்த இனிய மாலை வேளையில் 6ஆம் ஆண்டு மருத்துவ சிறப்பு விருதிற்கு வருகை தந்திருக்கும் மாண்புமிகு கேரள ஆளுநர் அவர்களை வருக வருகென வரவேற்று, நண்பன் குழும தலைவர் திரு கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களையும், ஐசிஎம்ஆர் துணை இயக்குனர் டாக்டர் பானுரேகா அவர்களையும், டாக்டர் சிஎம்கே ரெட்டி அவர்களையும் வருக வருகென வரவேற்று, இன்று மருத்துவத்துறையில் சிறப்பாக பணியாற்றி சிறப்பான ஒரு சேவை புரிந்திருக்கும் மருத்துவர்களுக்கு விருது வழங்குவது எங்கள் அமைப்பு பெருமைப்படுகிறது. எப்படி இந்தியாவில் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் இருக்கோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு நாடுகளில் இருக்கிற தமிழ் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் இந்த உலக தமிழ் வர்த்தக சங்கம் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். அது மூலயமா இந்தியாவில் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸான டாக்டர்ஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வேர்ல்டு வைடு இருக்கிற தமிழ் டாக்டர்களுக்கு ஷேர் பண்ணி அது மூலமாக உயிர்களை காக்கணுன்றதுக்காக இந்த அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவின் தலைநகரம் டெல்லி, ஆனால் மருத்துவ தலைநகரம் என்றால் அது தமிழ்நாடு தான். அந்த தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ கட்டமைப்புகளை சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் இவ்வேளையில் மருத்துவர்கள் இல்லை என்றால் அந்த சிறப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைத்திருக்காது. அப்படிப்பட்ட மருத்துவர்களை நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக இந்த அமைப்பு செயல்பட்டு வருகிறது. என்னுடைய சிற்றுரையை இத்துடன் முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். திரு செல்வகுமார் அவர்கள் எப்போதுமே செயல் வீரர், ரொம்ப அதிகமாக பேச மாட்டார். அவருடைய சொல் எல்லாம் செயலில் தான் இருக்கும். அவருக்கு நம்முடைய பாராட்டுக்கள். எப்பொழுதுமே நிகழ்ச்சியில் தமிழர்களுடைய பண்பாடு என்பது பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் தருவது. அதுதான் பெரியார் இந்த மண்ணில் விதைத்து விட்டு போனது. எப்படி ஒரு முதல் துளி மழை துளி மண்ணில் விழுகின்ற போது அந்த மண் எவ்வளவு மகிழ்கிறதோ, முதலில் ஒரு பெண்ணை நாம் அழைத்து பேச வைக்கின்ற போது அந்த நிகழ்ச்சிக்கே அது மெருகூட்டுவதாக இருக்கும். அப்படி நம்முடைய இருக்கக்கூடியவர் டாக்டர் பானுரேகா அவர்கள் ஐசிஎம்ஆரில் மருத்துவராக இருக்கின்றார், சயின்டிஸ்டாகவும் இருக்கிறார். அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு 70 தீசிஸ்க்கு மேலே சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு. நிறைய கான்ஃபரன்ஸஸ் போயிருக்கிறார்கள். ஆகவே அவரை நாம் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஷி கம்ப்ளீட்டட் her MBBS at Madras Medical College and MPH at National Institute of Epidemiology, ICMR School of Public Health, Chennai. She has got a postgraduate diploma in bioethics at the National Institute for Research in TB. She is involved in clinical trials and operational research studies on the focusing of the diagnosis, treatment and prevention of TB. She has 70 scientific publications in national and international journal, including book chapters. Give a big hand. அவரை நாம் உற்சாகமாக கரங்களை தட்டி வரவேற்போம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். Respected Excellency Governor of Kerala, dignitaries on the dais, distinguished guests,
ladies and gentlemen, good evening to all of you. At the outset, I would like to thank the organizers, the World Tamil Chamber of Commerce, for inviting ICMR, National Institute for Research in Tuberculosis, the organization which I represent, for this 6th annual Medical Excellence Award. So thank you very much. And awards are a time to celebrate sincere efforts, and it is a source of inspiration and motivation. So I would like to take this opportunity to congratulate all the recipients of this award this evening. Congratulations to all of you. ICMR, the organization to which I belong to, became a household name, especially during the COVID pandemic, because they gave evidence-based guidelines in the management of COVID-19. We learned a lot of lessons in the management of COVID-19: strong political commitment, intersectoral coordination, public-private partnerships, and accelerating research and development, through which we were able to produce vaccines in a very shorter duration and vaccinate many people in our country to prevent the disease. So ICMR has done a very important role during the COVID-19 pandemic. Next, coming to the organization which I represent, is this ICMR, National Institute for Research in Tuberculosis. It is a premier research organization of ICMR, and it was established in 1956, formerly known as Tuberculosis Research Center. So after COVID, now India is focusing on TB elimination by 2025, and our organization has a very important role to play in this. Our research is focused on developing affordable point-of-care diagnostics, effective treatment regimen, and effective vaccines against TB. So this can't be done in isolation, and for any disease, we can take COVID as example for disease control and other elimination activities. There has to be strong partnership between the public and private sector, as well as research, because research can't be done in isolation. It has to be translated into clinical practice to reach everybody. So because it is a Tamil, World Tamil Chamber of Commerce, when it is Tamil, we always go back to our Tirukkural, which says, "Noi nadi, noi mudal nadi, adu tanikum vai nadi, vaipa seyal," which means one has to look into the nature of the disease, the cause of the disease, and provide appropriate treatment and accordingly treat the people. So, ladies and gentlemen, it is very important that we as healthcare professionals provide affordable and good quality care to the people of our country, so that they have a lot of confidence in our medical profession, and we do justice to all of them. Thank you for the opportunity. Nandri Vanakkam. வள்ளுவரின் குரலை மேற்கோள் காட்டி அமர்ந்திருக்கிறார் பானுரேகா அவர்கள். அடுத்ததாக நாம் அழைப்பது ஒரு முக்கியமான சிறப்பு விருந்தினர். அவருடைய அமைப்பின் பேரே பார்த்திங்கன்னா நண்பன் என்று வைத்திருக்கிறார். என்னென்று சொன்னால், உலகில் எல்லோருக்கும் அம்மா அப்பாவை விட ரொம்ப முக்கியமாக இன்றைக்கு கருதுவது நண்பர்கள் தான். நண்பனுக்காக உயிரை கொடுப்பது எளிது, ஆனால் உயிரை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நண்பன் கிடைப்பது அரிது என்று. வேறு தாய்க்கு 2 குழந்தைங்க பிறக்கலாம், ஆனால் ஒரு வயிற்றில் 2 தாய் குழந்தை பிறந்தால் அவங்களுக்கு ட்வின்ஸுன்னு பேர். வேறு வயிற்றில் பிறந்து 2 பேரும் ஒன்றா சேர்ந்தால் அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு பேர். அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுன்ற பேர் தான் திரு கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் வைத்திருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, அவருடைய செயல்கள் முழுவதுமே இந்த சமூகத்தை நோக்கி இருக்கிறது. இளைஞர்களை வேலை செய்பவர்களாக இல்லாமல் வேலை தருபவர்களாக, அவர்களை தொழிலதிபர்களாக ஆக்கக்கூடிய முயற்சியில் இருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் வெளிநாடு போயிருக்கின்ற போது கேட்டார்களாம், வாட் இஸ் யுவர் கல்ச்சர் என்று. அப்போது அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சொன்னாராம், அவர் கல்ச்சர் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் என்று. இன்றைக்கு விவசாயம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் நிறைய பேரை இயற்கை விவசாயத்தில் அவர் ஈடுபட வைத்திருக்கிறார். அது ஒரு முக்கிய விஷயம்.
பார்த்திங்கன்னா ஹீமா தாஸ் அவர்கள் நமக்காக தங்கப்பதக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள். எங்கோ ஒரு அஸ்ஸாமில் பிறந்த ஒரு மங்கை இன்றைக்கு இந்தியாவினுடைய புகழை உலக அரங்கில் நிலைநாட்டியிருக்கிறார். அது மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத வீரர்கள் நிறைய பேர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களை எல்லாம் கிராமங்களில் இருந்து எடுத்து அவர்களுக்கு ஊக்கமளித்து செய்யக்கூடிய செயலை திரு நண்பன் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் செய்திருக்கிறார். ஆகவே அவரை நாம் மேடைக்கு அழைப்பது என்பது மிக மிக பொருத்தமாகும். உற்சாகமான கரங்களை தட்டி இந்த இளைஞர் பொருளாதார வல்லுநர் நிறைய ஃபண்ட்ஸ் அமெரிக்காவிலிருந்து தமிழர்களுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அந்த செயலை செய்திருக்கிறார். கிவ் a big hand to him. Hello, Nanbans. So that's how we address everybody. First of all, respected Governor of Kerala, Arif Mohammed Khan, thank you. Thank you to WCC, World Tamil Chambers of Commerce, for inviting me to share the stage with such dignitaries. I know many of you have no idea what Nanban group of companies mean, but my Nanban Vetri here from Be Well, he knows very well. We met him in London. So we are we are a venture capital firm, Nanban. We manage 75,000 crores worldwide, and we are very proud to sponsor many hospitals, fund very lot of clinics, lot of projects, drug manufacturing, research. So we are a huge player. Now we are coming to India in a very big way, and that's where we met in London, Dr. Vetri and many other doctors. But being in this industry, venture capital industry, we have huge investors, but we are not proud of that. We are proud of Nanban Foundation that is doing a lot of philanthropic work. You know, it's okay to amass a lot of wealth, but what is the point of that wealth if you cannot help others? So that's why we created an organization called Nanban. Yeah, please look at nanban.com if you want to learn about Nanban, Nanban Foundation, Nanban Enterprise. Under Enterprise, we have venture capital through which we're investing quite a bit in Tamil entrepreneurs. So we are very proud of that. And prevention should come before cure. So Nanban has undertaken a massive Mothers for Mother Nature project where we donated 100 crores last year to help farmers move from chemical farming to organic farming so that as a consumers we have access to good food. When you have good fuel in your body, a lot of things are automatically taken care of. So I'm very honored to come here and be part of this great ceremony for recognizing excellent work that our medical fraternity, you guys are doing. Thank you very much. You are our COVID heroes. You have given your unconditional service during that tough time. And we have done our part. We have sent more than 10,000 oxygen concentrators to India and many other developing countries. So we'll continue to do our part, but I'm really happy to be here and share this stage with the Governor of Kerala. Thank you, Nanbans. தேங்க்யூ சார். நம்முடைய இந்த மெடிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு நிறைய பேர் கேட்பீங்க, இது எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டாக்டர் சிஎம்கே ரெட்டி அவர்களுடைய தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைத்து அதில் நிறைய வைஸ் சான்சலர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஸோ நம்முடைய இந்த மெடிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டுக்கு பின்னாடி பேக் போனாக இருக்கிறவர் டாக்டர் சிஎம்கே ரெட்டி அவர்கள். 2000 ஆண்டு பிசி ராய் விருதினை பெற்றவர். 2011 லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் தமிழ்நாடு அரசினுடைய அந்த எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியின் மூலமாக பெற்றார். அது மட்டுமே அல்ல, நிறைய சமூக சேவைகளை செய்து வருகிறார். குறிப்பாக வியாழக்கிழமை தோறும் காலை 7 மணிலிருந்து இரவு 7 மணி வரைக்கும் எந்த பேஷண்ட் பார்த்தாலும் ஒரு பைசா கூட வாங்கிறதில்ல. அப்படி ஒரு அற்புதமான சமூக சேவை செய்யக்கூடிய டாக்டர் சிஎம்கே ரெட்டி அவர்களை நாம் இப்போது அன்போடு வரவேற்போம். ப்ளீஸ் கம் சார். Honorable Governor, ICMR Chairman, our Nanban Dr. Gopalakrishnan, இன்னைக்கு கதாநாயகன்
Mr. Jaya Selokumar, and our comparer John Dhanraj, our dear friends. We're very happy to share the occasion of the 6th Annual Excellence Awards, the Medical Excellence Awards. You know, medicine, it is not like what it used to be 50 years back. The quality of Medicare has improved. The science has advanced, leaps and bounds. But the irony is that the patient's dissatisfaction also is on the rise. This is the paradox. This is what we need to address. And there is something that the younger generation need to know. Most important, there was a study done by an American psychologist, why people litigate against the doctors. He came up with the conclusion that it is inadequate communication, improper communication. That is the first culprit. Because in Indian scenario, there is a second reason, what is called one-upmanship, a loose, uncharitable statement made by a physician against a treatment given by another physician. This is called one-upmanship. Today, you think you are better than somebody else, but then tomorrow, you may be in the receiving end. So you have to realize this. So these are the two issues that are really concerning us. So another thing I want to tell you, Our Excellency, that there is no hospital in the world without Indian doctors. Our Indian doctors have been respected everywhere. The quality of Medicare, the bedside manners, the clinical behavior of the doctors has been appreciated. And that is why India has become the nucleus for the medical tourism. And exclusively India, and also particularly I am proud to say Tamil Nadu and Chennai. Of every 100 patients coming to India, 40 of them are coming to Tamil Nadu. See, this is a great achievement if we are able to attract the foreign patients to here. This is a very important achievement of Tamil Nadu, I think. That's another thing. Then before I conclude, I want to caution a little bit about the increasing litigating tendency of the public. This is a very important thing. We need to be very careful. You know, there have been occasions where doctors have been physically harmed. And, you know, the things have changed. See, when we were children, we were afraid of teachers. Now, the teachers are afraid of students. You know, you know what is happening in the world. So this is the change scenario. This is what the Charles Darwin, who described the theory of evolution, he said, it is not the strongest or the most intelligent species that survives. It is the one that is capable of adapting to the changed environment, changed circumstances. That is the one that will survive. So if the world is changing, the society is changing, we need to change. We need to adapt ourselves to the changed mindset of the public. This is what I want to appeal to the doctors. Because when I was in USA, sir, I saw one cartoon, very interesting cartoon. The lawyer is calling a doctor. Doctor, I have a very bad news for you. My client wants to include your parents also as accused. He said, why? Because he strongly feels they should not have sent you to medicine. This is the situation that is happening. And when I asked one of my American friends, they said, yes, this is what is happening in US. So I hope such situation will not occur. There's another fellow who has an injury and he had a bandage for about 3 months. Your friend says, why don't you remove the bandage? It's more than 3 months. He says, no, my doctor says I can remove it, but my lawyer says I can't remove it. So this is the situation going on all over. So I want to caution you that ultimately it is the communication that is very important. Particularly in critical situations where you have to face ICU setup or emergency setup or some unexpected event that took place in the hospital, naturally the attendants will get very excited and worked up. At the time, you should not lose balance. It's very, very important. Call some seniors, they can counsel you and they will also help you. Before I conclude,
As a jury of this August awards, I take privilege in selecting all the real limelight luminaries, the people who have done a lot of public service, not necessarily medicine, those who have gone into public service. This is very important. And I'm sure those who did not get it this time, you will get it next time. Work hard, you will get it next time. Thank you for the opportunity and wish you all the best. Thank you, sir. A good doctor will give less medicine and more comfort to the patient. Is one kind of that, our CMK Reddy. அண்ட் ஆல்சோ ஒரு டாக்டர்கிட்ட வந்து ஒரு வயசான அம்மா போனாங்களாம். போயிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு ஒரு உடம்பை டயக்னைஸ் பண்ணிவிட்டு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு, ஒரு மருந்து கொடுத்துருக்காரு. அப்போ அந்த மருந்தை நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்ணுமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் போது அந்த பாட்டி கேட்டாங்களாம், நான் சாகிற வரைக்கும் அந்த மருந்தை சாப்பிட்ணுமா அப்படின்ட்டு. டாக்டர் சொன்னாராம், சாகிற வரைக்கும் இல்லை, நீங்கள் வாழ்கிற வரைக்கும் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டாக்டர்கள் என்பவர்கள் எப்போவுமே பாசிட்டிவான ஒரு திங்கிங், எப்போவுமே அவங்க பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்குற அந்த கம்ஃபர்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நாம் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு அவார்டு கொடுக்கும்போது ஒரு டைரக்டரி லான்ச் பண்ணுறோம். இட் இஸ் இன்டீட் a great honor to have Honorable Governor Sri Arif Muhammad Khan as the chief guest today. A scholar deeply involved in writing since his students' days will now launch the Medical Excellence Directory. The first copy will be received by Mr. Raju Sivasamy, Dr. Raju Sivasamy, Vice President of SIMS. Please come, sir. Now, our Honorable Governor will launch the Medical Excellence Directory. Now I request Honorable Governor to distribute the mementos to the awardees. ஒவ்வொருவராக நான் பேரை படிக்கிறேன். படிக்கும் போது நீங்கள் வரிசையாக வந்து அந்த விருதினை வாங்கி கொள்ளலாம். அந்த வகையில் நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிக சிறப்பாக ஒத்துழைப்பு தந்த டாக்டர் ரித்திக் பாலாஜி அவர்களை நான் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன். அவருக்கு ஒரு விருதினை தரும்படியாக நான் ஒரு Honorable Governor will award Dr. Hrithik Balaji, who helped அதனைத் தொடர்ந்து டாக்டர் திருநாவுக்கரசு அவர்களை நான் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன். டாக்டர் திருநாவுக்கரசு அவர்களை நான் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன். ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் கல்லூரியை சேர்ந்த ப்ரொஃபஸர் ராமச்சந்திரன், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ், நீண்ட காலமாக இந்த குழந்தை மருத்துவத்தில் ராமச்சந்திரா மருத்துவக் கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய சீனியர் டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் ராமச்சந்திரன் அவர்களை நான் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன். ப்ரொஃபஸர் உஷாராணி, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஸ்டிக் அண்ட் கைனகாலஜியில் இந்த மகப்பேறு மருத்துவத்தில் மிக அற்புதமாக பல பெண்களை, பல குழந்தைகளை இந்த உலகத்திற்கு தந்த அந்த பெருமை அவருக்கு உண்டு. அதற்கு அடுத்தபடியாக டாக்டர் ராஜு சிவசாமி, வைஸ் பிரசிடென்ட் மெடிக்கல் ஆஃப் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல், அவரை நான் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன். மெடிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட் ஃபார் த பெஸ்ட் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல். சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து எல்லா வசதிகளையும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது. அவருக்கு அந்த விருதை தருவதில் நாங்கள் பெருமிதம் அடைக்கிறோம். அடுத்தபடியாக டாக்டர் எம் ராம் பிரபாகர், டைரக்டர் அண்ட் சீனியர் கன்சல்டன்ட், இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நெஃப்ராலஜி, சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல், மெடிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு இன் நெஃப்ராலஜி. அதற்கு அடுத்தபடியாக டாக்டர் ஆர் சுந்தர்ராமன், சீனியர் கன்சல்டன்ட், இன்டர்னல் மெடிசன், சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல், மெடிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட் ஃபார் ஹிம். அதற்கு அடுத்தபடியாக டாக்டர் ஷியாம்
அவர்களுக்கு, மீனாட்சி அகாடமி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் டாக்டர் ஷியாம் அவர்களுக்கு, டாக்டர் ஆர் சுந்தர்ராமன் சீனியர் கன்சல்டன்ட் இன்டர்னல் மெடிசின் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல், டாக்டர் ஆர் சுயா. அதற்கு அடுத்தபடியாக டாக்டர் சிஜே வெற்றிவேல் மேனேஜிங் டைரக்டர் பிவெல் ஹாஸ்பிட்டல் அவர்களுக்கு, த பிரில்லியன்ட் பிகினர் அவார்ட் அடுத்த விருது த பிரில்லியன்ட் பிகினர் அவார்ட் டாக்டர் லாஸ்லியா தம்பிதுரை அவர்கள். தம்பிதுரை அவர் நம்முடைய முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு தம்பிதுரை அவர்களுடைய மகள். அவருக்கு ஒரு உற்சாகமான கரங்களை தட்டுவோம். Medical Excellence Award in Surgery டாக்டர் எம் ரமுலா கற்பக விநாயகா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் அவர்களுக்கு, அடுத்ததாக மெடிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு இன் ஆர்த்தோபீடிக்ஸ் டாக்டர் கோனாட் கோசேகன் சீனியர் ஆர்த்தோபீடிக் சர்ஜன் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் will receive the award. Medical Excellence Award for Young Robotic Orthopedic Surgeon Dr. Kunal Patel, Senior Consultant and Joint Replacement and Robotic Surgeon, Apollo Hospital will receive. Dr. Kunal Patel. Medical Excellence Award in Interventional Cardiology, Dr. Rakesh Gopal, Senior Consultant, Interventional Cardiology will receive the award. Dr. Rakesh Gopal. The best startup hospital will goes to Meridian Hospital. Dr. Daniel will receive. Best CSR practice in healthcare. Dr. Vidya Durai, Head Global Impact Citizenship BNY Medon, India, will receive the award. Dr. Vidya Durai will receive the award with his team members. Outstanding contribution in healthcare and community service, Dr. B. Pavitra. டாக்டர் பவித்ரா நமக்கு நல்லா தெரியும், நம்முடைய நிறைய நிகழ்ச்சியில் ஒத்துழைப்பு தரக்கூடியவர். அவருக்கு ஒரு உற்சாகமான கைத்தட்டல். டாக்டர் பவித்ரா அண்ட் டாக்டர் கௌஷிக் முத்துராஜா, செக்ரட்டரி அலுமினி அசோசியேஷன் ஆஃப் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச். ஸோ ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் காலேஜினுடைய அலுமினி அசோசியேஷனில் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்காங்க. Medical Excellence Award in Hospital Administration, Dr. C.M. Kishore, Vice President, Healthcare Services, BWell Hospital. Dr. C.M.K. Reddy, அவருடைய சன். அப்பா எப்படியோ அதே மாதிரி மகனும் இருக்கிறார். அவருக்கு ஒரு உற்சாகமான கைத்தட்டல். டாக்டர் C.M. Kishore. The next award goes to Medical Excellence Award in Vitreoretinal Surgery. டாக்டர் காசிநாதன் நாச்சியப்பன், டைரக்டர். கண் ஒரு மனுஷருக்கு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு தெரியும். இவர் ரொம்ப பொறுமையாக செய்யக்கூடிய ஒரு டாக்டர், கண் டாக்டர். அவருக்கு ஒரு உற்சாகமான கரம் தட்டு. இந்த உலகத்தை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பல நல்ல விஷயங்களை நமக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு வாழ்த்துக்கள்.
Helping Hand Awards goes to Dr. K. Janathanan, founder கிராமத்து பால். கிராமத்து பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. என்ன சொன்னால் இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையும் அந்த கிராமத்து பால் என்பது ஃபேமஸாக இருக்கிறது. எல்லாமே நம்ம இயற்கை விவசாயத்தை போடுகின்ற போது இந்த கிராமத்து பால் ரொம்ப இருக்கிறது. ஆகவே ஹெல்பிங் ஹேண்ட்ஸ் அவார்ட் டாக்டர் கே ஜனார்த்தன் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அடுத்த அவார்ட் பெஸ்ட் மெடிக்கல் டிராவல் கம்பெனி ஹெல்த் கனெக்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்ரீனிவாசன் செல்வராஜன் அவர்களுக்கு அந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து மெடிக்கல் டூரிசம் என்பது உலக அளவில் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்து கொண்டு இருக்கிறது. இந்தியா அதில் முக்கியமான ஒரு பங்கை வகித்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் நான் இவருக்கு வழங்குவதில் பெருமிதம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ஆல் த அவார்ட்ஸ். ப்ளீஸ் சிட் டவுன். இந்த விருது வழங்கும் விழா என்பது இவ்வளவு எல்லோருக்கும் 21 பேருக்கு கொடுக்கக்கூடியது அளவுக்கு நின்று பொறுமையாக கொடுத்திருக்கிறார் ஆளுநர் அவர்கள். இப்பொழுது ஒரு முக்கியமான நேரம். நமக்காக கேரளாவிலிருந்து அவர் வந்திருக்கிறார். அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், மாணவ பருவத்திலேயே அரசியலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். தான் படித்த கல்லூரியில் மாணவர் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறார். அது மட்டுமே இல்லை, அவர் படிக்கின்ற காலத்திலேயே புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார். அந்த புத்தகம் 2010 பெஸ்ட் செல்லிங் புக் ஆஃப் தி இயர் 2010 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டெக்ஸ்ட் அண்ட் கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பேர். குரான் அண்ட் கான்டெம்பரரி சேலஞ்சஸ் அப்படின்றது அவர் எழுதின அந்த புத்தகத்தினுடைய பெயர். who is also liberal Muslim face in Indian politics, actively involved in the promotion of education and anti-dowry campaign. ஸோ பெண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் உழைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனிதர். அப்துல் கலாம் அவரிடம் ஒருவர் கேட்டாராம், நீங்கள் கண்டுபிடிச்சதே உங்களுக்கு எது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொன்னால், எடை குறைவான அந்த காலணியை ஏழை பிள்ளைகளுக்கு ஊனமுற்றோருக்கு நான் வச்சேன் பாருங்கள், அதுதான் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சின்னு சொன்னாராம். ஹானரபிள் கவர்னர் அவர்களும் அவருடைய மனைவியோடு சேர்ந்து சமர்ப்பன் என்கின்ற ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தை குறிப்பாக ஊனமுற்ற குழந்தைகளுக்காக, பெண் குழந்தைகளுக்காக முக்கியத்துவம், அதுக்கு ஒரு பலத்த கரத்தட்டல் தரணும். பிகாஸ் ஐ கேன் ப்ரௌட்லி சே Honorable Governor Sri Arif Muhammad Khan is a living Abdul Kalam. ஒரு வாழ்கின்ற அப்துல் கலாமாகத்தான் நான் அவரை பார்க்கிறேன். A great personality who represent true spirit of secularism. A scholar, a man of principle, a rare kind of politician who worked for the rights of women in India. I would like to take this opportunity to invite Honorable Governor Sri Arif Muhammad Khan to address the gathering. Please come, sir. கவர்னர் உரை முடிந்த பிறகு மருத்துவர்கள், விருது பெற்றவர்கள் அனைவரும் அவரோட ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ இருக்கும் எடுக்க போகிறாங்க. அதனால் தயவுசெய்து நீங்கள் இருந்து அந்த ஃபோட்டோவுக்கு விருது பெற்ற அனைவரும் மேடையில் வரும்படியாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகு Professor CMK Reddy Sahab, President of Tamil Nadu Medical Association, Dr. V.V. Banu Rekha, Scientist, Indian Council for Medical Research, Shri Selva Kumar, President of World Tamil Chamber of Commerce, Shri John Dhanraj, Dr. V. Satyanarayanan, Sahodra Sahodrikal, அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம். I must express my gratitude to the organizers for their invite, and I am absolutely delighted to be here with you and speaking to you after presenting the Medical Excellence Awards instituted by World Tamil Chamber of Commerce and Global Organization of Tamil Origin. First, I would like to give my hearty congratulations to all those who have received the Medical Excellence Awards and 2 persons
received certificates of appreciation today. I also warmly appreciate the sincere efforts of the World Tamil Chamber of Commerce and Global Organization for instituting the Medical Excellence Awards. I am informed that this function is being held for the 6th consecutive year to recognize the dedicated efforts of our doctors, nurses, healthcare workers, paramedical personnel, sanitary workers, and other institutions associated with healthcare. Needless to say that your service in last 2 years deserves our special appreciation and utmost gratitude, since you had risked your lives to keep us healthy during the various waves of the COVID pandemic. It is a matter of pride that the largest ever vaccination drive initiated by our country against COVID pandemic has so far benefited over 200 crore people. At this juncture, we are proud not only of India's victory against COVID, but also about country's stature as the world capital for the production of affordable and high-quality medicines. India, which has 8 among the top 20 global generic companies, exports 20% of the world's generic drugs. We also have 3,000 facilities that meet the food and drug production standards prescribed by the United States, Europe, and other countries. This has made India the world's largest provider of generic medicines, producing 60,000 generic brands across 60 therapeutic categories. As we recall, it was our spirit of self-reliance that energized us to surmount the hurdles posed by COVID and enabled our scientists, researchers, and health and pharma industry to achieve these great results. We made rapid progress in health infrastructure too, with setting up of over 3,300 labs to test for corona infection and over 4,000 new oxygen generation plants across the country. What enabled us to achieve these developments was the tireless and harmonious efforts of our doctors, scientists, and medical researchers, companies, and organizations. Such synergy in the development of infrastructure, vaccines, medicines, and treatment protocols was inspired by our ancient cultural ethos that inspire us to treat the world as one family and perceive all beings in the self and the self in all beings. As these lines were quoted, I would like to refer to these 2 lines which were quoted by Gurudev Rabindranath Tagore at the time of acceptance of the Nobel Peace Prize, when he said that these are the values which he represents. Yastu sarvani bhutani atmanyevanu pashyati.
Sarvabhuteshu Chatmanam Tatona Viju Guptase. The Indian heritage tells us, see in yourself everybody, and yourself in every other being. Therefore, that spiritual connect is established. And I was just now seeing the Dr. Saab's book. What a wonderful quote from the book, that its practice of medicine is more an art than a matter of science. So this is where our cultural values, they inspire us to deal with compassion and empathy those who are in pain. And it is only when you can feel the pain of the other that, again, this is not my view, this again comes from our cultural heritage, that it is only when you can feel the pain of the other that you can truly be described as God conscious. Health is a major indicator of progress, and the entire health sector is working towards ensuring a healthy India, a strong India, a goal that is being pursued with full vigor. It is worthwhile to recall our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's words that success and riches are built on the foundation of good health. Whether our progress is focused on an individual, a family, a society, or the entire country, it is built on the basis of good health. That is why we declared health for everyone as the pledge for New India when we began celebrating our Azadi Ka Amrit Mahotsav, which marks 75 years of our independence. As part of this pledge and commitment, the union and the state governments have been augmenting health infrastructure to ensure affordable and quality health care access to everyone and integrating technology with health sector. These earnest efforts emphasize our faith in the age-old Indian tradition of seeing health as the greatest wealth. Arogyam paramam bhagyam swasthyam sarvat sadhanam. As we all know, India has a rich legacy of medicine that goes back to ancient times and to the writings of Maharshi Charaka and Maharshi Sushruta, which formed the basis of many of our medical texts. Ayurveda, one of the oldest systems of medicine, is now on the path of revival, contributing greatly to healthcare as well as wellness tourism, an area in which India has been globally ranked 10th by medical tourism industry. Thanks to the work of the Ayush Ministry, other streams of medicines like naturopathy, Unani, Siddha, and homeopathy have also gained importance, along with yoga and meditation, which are now acknowledged around the world for their health benefits. I am informed that Tamil Nadu, like Kerala, has a robust healthcare system with the state-of-the-art infrastructure, the third largest number of medical colleges in India, world-renowned doctors, and highly skilled surgeons capable of offering even the most complex medical procedures across multiple specialties. Such advances in the healthcare have earned Tamil Nadu's capital Chennai the reputation of being
the health capital of India, attracting nearly 45 to 50% of health tourists from abroad and about 40% domestically. Undoubtedly, Chennai's growth has contributed greatly to India's capabilities in healthcare. The nationwide improvement in healthcare services is now evident in India, having around 37 Joint Commission International accredited hospitals and 513 hospitals accredited by the National Accreditation Board for hospitals and healthcare providers. While most of such advanced hospitals are concentrated in few cities like Chennai, Delhi, and Mumbai, India is further focusing on increasing the number of such hospitals across other major cities of the country. It is quite comforting to know that the cost of treatment in India is much less than that in countries in Southeast Asia. The cost factor certainly encourages international tourists to opt for treatment in India. At the same time, the medical and pharmaceutical industry have to be mindful of the pressing need for affordable health care for the less privileged in our own country. Let us never forget that the Indian tradition of health care was always marked by compassion and empathy. What the people expect is the healing touch that combines patient consultation and expertise. We call this Karuna, which according to Indian tradition is the only source of abiding joy. Eko rasa karuna eva. I am sure that the people whom we have honored today have been guided by a sense of compassion and empathy for the suffering and pain of others. My best wishes to them for continuing their service to mankind, guided by these noble sentiments. Those in the industry could draw inspiration from Gandhiji's words that a man comes into business to do well and stays in it to do good. My appreciation again to the organizers for identifying the most deserving professionals for today's honor and for conducting the function in this grand manner. Finally, my heartfelt gratitude for your invite and associating me with this event. Loka samasta sukhino bhavanti. Nantri vanakkam jai Hind. Thank you so much, sir. உண்மையிலே ரவீந்திரநாத்தினுடைய அந்த கோட்லேருந்து ஆரம்பித்து எல்லா விஷயங்களையும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார். இப்பொழுது ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ், நன்றி உரை நம்முடைய இருக்கக்கூடிய டாக்டர் சத்யநாராயணன் அவர்கள், கலைமாமணி டாக்டர் சத்யநாராயணன், கின்னஸ் சாதனை படைத்தவர், நிறைய கிராமத்தில் போயிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியவர். அது மட்டுமல்ல, அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய கையால் பாராட்டினையும் பெற்றவர். டாக்டர் வி சத்யநாராயணன் அவர்களை நம்முடைய கரங்களை தட்டி நன்றி உரை சொல்வதற்காக ப்ளீஸ் கம் சார் ஃபார் vote of thanks. Good evening, everybody. At the outset, I would like to convey my sincere thanks on behalf of the GOTO to His Excellency, the Honorable Governor of Tamil Kerala, Mr. Arif Muhammad Khan. Thank you, sir. A very great thing about our Honorable Governor of Kerala, Mr. Arif Muhammad Khan, is he is perhaps the only governor in the history who observed a single day fast in Raj Bhavan to create awareness among the public against the practice of dowry and atrocities against a woman. He is such a great person. He is the only governor
in the history. And he has selected this date. Actually, this date, July 14, is Pandemonium Day. So actually, Pandemonium Day is being celebrated to free ourselves from the misbeliefs, misconceptions, and expectations. So such a wonderful day he has selected to create this awareness among the public against atrocities against women. We salute you, sir. We are so proud of you, sir. And my sincere thanks to all the dignitaries on the dais and off the dais. My thanks to all the senior colleagues who received the awards. My sincere thanks to all the media personnel for their extensive coverage. And my thanks to the hotel management for the nice arrangements. Thank you all again. Thank you, Doctor. இப்பொழுது நிறைவாக தேசிய கீதம் நாம் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. அனைவருக்கும் நன்றி. அடுத்த மெடிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ. ஆமாம், ஃபோட்டோஸ் எடுப்பதற்கு தயவுசெய்து முதல்ல 10 பேராக வரும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். 10 மெம்பர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு 10 டாக்டர்ஸ். டாக்டர் ராமச்சந்திரன், டாக்டர் உஷா ராணி, டாக்டர் ராஜி சிவசாமி, டாக்டர் ராம் பிரபாகர், டாக்டர் சுந்தர் ராமன், டாக்டர் ஷியாம்,